Honorable Babadda ali kumbuuza oba baba eri live. Ne mwetondera on behalf of the station. So good afternoon, colleagues. Good afternoon. Yes, with us is the Minister in charge for Presidency, the Honorable Babirye Babalanda, and she's here to give us information in regard to the operations of the RDCs and those she supervises. Honorable Minister, you're most welcome. The floor is yours. You're most welcome, Honorable. Is it on? Is it on? Good afternoon to you all. I am here to issue a statement on strengthening, monitoring government programs and the fight against corruption. Babirye Babalanda is my name, the Minister in charge of Presidency. Fellow Ugandans, I address you today at a critical moment in our country's development journey, when government has embarked on a renewed and decisive campaign to strengthen accountability, improve service delivery, and eliminate corruption from public service. I bring you warm greetings from His Excellency, the President of the Republic of Uganda, who is the Commander-in-Chief of the Uganda People's Defense Forces and National Chairman of the mighty party NRM, and also our champion in the fight against corruption, General Retired Mzee Yoweri Kaguta Museveni, whose unwavering commitment to fighting corruption and ensuring value for public resources continues to guide government's action. The President has made it abundantly clear that corruption remains one of the greatest obstacles to Uganda's social and economic transformation, and has accordingly directed all government institutions to intensify the fight against the vice. This directive is not merely an administrative instruction. It is a national call to action aimed at protecting taxpayers' money, restoring integrity in public service, and ensuring that every government program delivers meaningful benefits to the people of Uganda. The government of Uganda continues to invest substantial public resources in roads, schools, health facilities, water projects, electricity infrastructure, markets, industrial parks, agricultural programs, and other interventions intended to improve the quality of life of our citizens. Every shilling invested belongs to the people of Uganda and must therefore produce measurable results. Unfortunately, corruption, negligence, poor supervision, and weak accountability continue to undermine these investments. Cases of abandoned projects, delayed completion, inflated contract costs, shoddy work, and poor workmanship, fraudulent payments, ghost projects, and misuse of public resources remain a major concern. Such practices deny the wananchi quality services and slow our national development agenda. Government will therefore not tolerate any conduct that undermines service delivery or wastes of public resources. As Minister for the Presidency, under whose docket falls the coordination and supervision of resident district commissioners, resident city commissioners, deputies and assistants, I wish to issue the following directives. 1. I direct all resident district commissioners, resident city commissioners, their deputies,
and assistance to significantly strengthen monitoring and supervision of all government programs and projects within their respective jurisdiction. Monitoring should no longer be treated as an occasional administrative activity. It must become a continuous exercise covering every stage of project implementation, from planning and procurement to execution, completion, and commissioning. Every government-funded project must receive close attention, whether it is a classroom block, health center, road, bridge, market, water supply system, electricity extension, parish development model enterprise, or any other investment. RDCs must ensure that implementation follows approved plans, timelines, and contractual specifications. No project should be abandoned without immediate intervention. No unexplained delays should be ignored. No contractor should compromise quality without being held accountable. Accordingly, I direct RDCs and RCCs to maintain updated district project monitoring registers, capturing the status of every major government project under implementation. These reports should clearly indicate project progress, implementation challenges, contractor performance, and recommended interventions. These projects should continue to be submitted regularly to the Office of the President to facilitate timely decision-making. Secondly, I direct RDCs, RCCs, and all accounting officers to intensify the fight against corruption in all its forms. Government has received disturbing reports involving the selling of government jobs at both central and local government levels. Public employment is not a commodity for sale. Recruitment into public service must remain merit-based, transparent, and competitive. Similarly, government will not tolerate collusion between accounting officers, procurement officials, technical staff, contractors, and service providers who certify and authorize payment for incomplete or non-existent works. Every case involved bribery, procurement fraud, abuse of office, ghost workers, ghost projects, inflated contracts, diversion of public funds, or falsification of accountability documents must be investigated and reported immediately to the appropriate authorities. To enhance citizen participation in this fight against corruption, I urge you all RDCs, RCCs to clearly display the toll-free anti-corruption hotlines at their office premises so as to enable the quick reporting of corruption cases. This toll-free line is 0800 320 320. I repeat, the toll-free line is 0800 320 320. This will help them to get more leads and tips which they can then follow and verify so as to fight the corrupt. The Office of the President has over the years received valuable monthly reports from RDCs across the country highlighting corruption, abuse of office, financial mismanagement, and failures in service delivery. These reports have significantly informed His Excellency the President's understanding of implementation challenges and have contributed to shaping the current nationwide anti-corruption campaign. I therefore encourage RDCs to continue submitting factual, objective, and timely reports without fear or favor. Your loyalty must always be to the Constitution, the President, and the people of Uganda. Currently, the government, through an interministerial committee
led by the Minister of Local Government, has intensified nationwide monitoring of government programs with a view to hold accountable to all those involved in corruption tendencies during the implementation of these projects. And soon, the Minister of the Presidency will undertake extensive monitoring visits across the country to assess the implementation progress of the Parish Development Model, that is PDM, our flagship program for household wealth creation and poverty eradication. During these visits, officials will engage the beneficiaries and particular attention will be paid to implementation of His Excellency the President's 4-acre model, which provides practical guidance on maximizing productivity despite increasing land fragmentation. Under this model, 1 acre should be allocated for cash crops such as coffee, another to food crops, another to fruits, another to pasture, while the backyard supports first income enterprises such as poultry and piggery. Accordingly, I direct all RDCs and RCCs to work closely with the Chief Administrative Officers, COWs, District Production Officers, Community Development Officers, District Engineers, and all other technical officers to ensure effective supervision of PDM implementation. Every district should maintain comprehensive records indicating the number of beneficiaries who have received PDM funds, the enterprises they invested in, how those enterprises were selected, the extension services provided, enterprise performance, and the status of loan recovery under the revolving fund. Government also expects implementing officers who fully utilize the parish-based management information system, the 6th pillar of the PDM, to maintain accurate, updated, and verifiable implementation data. Encouragingly, available evidence demonstrates that government's investments are beginning to bear fruits. According to the African Development Bank Group and the Ministry of Agriculture, banana production has increased by more than 140% since the introduction of the Parish Development Model. Production of root crops, including cassava and Irish potatoes, has increased by 67%. Cereals such as maize, rice, and wheat have grown by approximately 34.5%, while production of oil crops, including groundnuts, has increased by 32%. These achievements demonstrate that His Excellency, the President's strategy of wealth creation through increased household production is yielding positive results. Recognizing the importance of accelerating these gains, government increased the funding under the Parish Development Model from Uganda shilling 100 million to Uganda shilling 200 million per parish during this term. This intervention is intended to consolidate household wealth creation and contribute towards government's ambition of expanding Uganda's economy tenfold to Uganda shillings 500 billion by 2040. However, increased production must translate into increased trade and reduced import dependency. According to the Uganda Revenue Authority Annual Data Book 2024-2025, Tanzania overtook China as Uganda's largest source of imports. Uganda imported goods worth approximately Uganda shilling 12.46 trillion from Tanzania, including agricultural commodities that should ordinarily be produced domestically. These imports
included rice worth between Uganda shilling 734.65 billion and Uganda shilling 820.81 billion, maize worth Uganda shilling 33 billion, and groundnuts worth Uganda shilling 75.6 billion. During the same period, Uganda exported goods worth only between Uganda shilling 602.25 billion and Uganda shilling 675.25 billion to Tanzania, creating a significant trade imbalance. These statistics should concern every Ugandan. Our country possesses fertile soils, favorable weather conditions, and hardworking farmers. We should be producing sufficient food for our domestic market while exporting surpluses to the region instead of importing commodities that can be competitively produced here at home. Government's decision to restrict rice cultivation in wetlands was intended to protect our fragile ecosystems while promoting sustainable upland rice production. I therefore direct district leaders and technical officers to continue supporting farmers through effective agricultural extension who have distinguished themselves through integrity, vigilance, and commitment to public service. Many have courageously exposed corruption, protected public resources, and intervened to resolve long-standing service delivery challenges despite considerable resistance. Notable among these are the coordinated efforts by RDCs and security agencies in the Ankole sub-region, which significantly contributed to the curbing cattle theft and restoring confidence among livestock farmers. Another worthy mention is the RDC of Kweni district, who has helped to expose the deep corruption network depriving poor locals of the PDM funds through creating ghost beneficiaries, sending money to dead people's phone numbers, and altering credible beneficiaries' names and other details so as to divert funds to their rackets. Such examples demonstrate the critical role of proactive leadership in protecting both livelihoods and national development. However, while many public servants continue to perform commendably, I must also remind those whose performance remains below expectation that government expects measurable results. His Excellency the President has repeatedly emphasized that this is Chisanja no sleeping, no corruption. This message applies to every public servant, regardless of position or level of responsibility. Weak supervision, poor monitoring, failure to respond to an inch's concerns, and persistent underperformance will attract appropriate administrative action, including removal from office where necessary. Finally, I appeal to all Ugandans to support government's efforts to eliminate corruption and strengthen accountability. The fight against corruption cannot be won by government alone. Citizens must report cases of bribery, misuse of public resources, poor workmanship, abandoned projects, and abuse of office whenever they occur. Together, we can build a culture of integrity, transparency, and responsible stewardship of public resources. To all RDCs, RCCs, their deputies and assistants, I direct you to join and support the interministerial teams traversing the country by being around
and providing critical information to enhance the minister's investigations and findings, since you have been monitoring these projects as well. The chief administrative officers, district technical officers, and local government leaders, my message is simple. Let your offices become centers of accountability, transparency, and responsiveness. Let every government project receive your close supervision from commencement to completion. Let every complaint from wananchi receive prompt attention. Let every contractor understand that quality work is non-negotiable. And let every accounting officer appreciate that misuse of public funds will not be tolerated. Lastly, as you are all aware, the government has finalized preparations for the Women Councils, LC1 and LC2 elections, which are scheduled for July 23rd, July 28th, and August 10th, respectively. Subsequently, the NRM Secretariat, together with our party national chairman, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, guided members on the mobilization efforts, including the organization of village barazas. I therefore urge you and direct all RDCs to mobilize extensively to ensure that the masses participate in these elections. Be reminded that these elections are very crucial because they reflect the core principle of democracy through which the NRM returned to the power of self-determination to the people of Uganda. RDCs should ensure that security is vigilantly maintained before, during, and after these elections, for that is the very essence of the NRM revolution that was ushered into this country by our patriotic revolutionaries led by our visionary Sabarwan, General Retired Mzee Yoweri Kaguta Museveni. I thank you for your kind attention for God and my country. Thank you so much, Honorable Minister. I suggest that you don't leave the podium so that we have Uganda and then Olusuga and we vacate. Thank you. Kubanga wa baba aliwo Honorable Wanda. Tusaba muhumpi Honorable. Bannayuganda bannange, bassebo ne bannyabo, abatulaba era abatuwuliriza, mbalamusizzaako yonna gye muli mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Erinnya lyange bampita Babirye Babalanda, olw'ekisa kya Katonda, nze minisita w'ensonga ez'obwa pulezidenti. Nzizeewo okutegeeza eggwanga ku nsonga ez'okunyweza, okulondoola programs za gavumenti n'okulwanyisa obukenuzi kye tuyita corruption oba obubbi obukutte ejjembe. Bassebo ne bannyabo, ntuuse okulamusa okuva eri omukulembeze w'eggwanga era Ssaabalwanyi alwanyisizza corruption mu Uganda yonna, era Commander in Chief ow'abannaffe abaserikale, era ssentebe ow'ekibiina kyaffe kya NRM, General Retired Mzee Yoweri Kaguta Museveni. Nzizeewo okutegeeza bannayuganda nti baministers batandise okutambula eggwanga lyonna nga balondoola emirimu, programs za gavumenti eyo wansi ddala ssente gye zigenda. N'olw'ensonga eyo mbasaba okubeera n'alipoota zammwe okusingira ddala ba RDC, ba deputies ne ba assistants ne ba RCC
mubeere na alipoota zammwe ze mubadde nga muturipootingira buli mwezi, kubanga buli mwezi mubadde mutuleetera alipoota ezo, engeri okulaba programs za Uganda bwe zitambula okutuukira ddala ku muntu owa wansi. Ensonga endala y'ensonga ey'okulwanyisa corruption oba obukenuzi. Kikwasa ennaku nti mubadde nga mutuloopera buli kaseera obubbi obuli mu districts ez'enjawulo n'okutunda emirimu okuli mu districts ez'enjawulo. Naye minisita wa local government n'atuuka eyo nga temusobola na kumuwa alipoota ezo oba okumutegeeza ebigenda mu maaso mu districts zammwe. Naye ng'ate buli mwezi office ya president efuna alipoota ezo ez'enjawulo ezikwata ku bubbi obuli mu district, ezikwata ku kutunda emirimu, omuntu okufuna omulimu ng'alina kumala kuteekamu ssente. Ezo alipoota tubadde tuzifuna buli mwezi, naye kikwasa ennaku nti minisita bw'atuuka eyo ng'ate ebyokwogera bibula. N'olw'ensonga eyo nzize okubategeeza naddala mu abalondola programs za government ba RDCs, ate nga mmwe bachairperson b'ebyokwerinda, bachairpersons aba security mu district zonna eza Uganda gye mukolera, nti mubeere bulindaala okuba n'ebiwandiiko ebyo okutegeeza baminisita, kubanga si Honorable Minister Balamu yekka ali kujja, naye ffenna baminisita tuli kujja ku ground okulondoola programs za government, okulaba ekizibu we kiri, era mbasaba mubeere n'ebintu bino ku fingertips, ku ngalo zammwe, kubanga mu districts buli kaseera mutuwa alipoota projects ezitakoleddwako olw'okubanga ssente zaaliibwa ne zirekebwawo, projects ze bakoze nga zo za munguuba nga teziri wathe essente ezaateekebwamu, projects ezitakoleddwa, emyala nga baateekayo ssente naye ng'emyala giringa egitakoleddwa, amasomero nga classrooms tebazikoze nga bwe zirina kukolebwa, amalwaliro health centers nga nazo ziri awo bwe zityo, ssente eziteekeddwako si ssente ezigenzeeko, ebintu bwe bityo tutandise okuva mu maofisi, kubanga kino kiragiro okuva eri omukulembeze w'eggwanga nti tetulina kutuula mu maofisi, tulina okulondoola programs zonna eza gavumenti. Kakati nange minisita nzija, minisita w'ensonga z'obwa president, ate abasupervisinga buli kaseera okulaba emirimu nga bwe mugikola. Nange ndi kujja okwegatta ku bannange abatandise okutambula mu ggwanga lyonna. Omukulembeze abadde atujjukiza nti ekintu kyokka ekirina okutujja mu bwavu nga bannayuganda abo abakyali mu luboolo olwa wansi kwe kugezaako enkola, okuteekesa mu nkola eya 4-acre model. Era n'atugaidinga bulungi nti ku 4-acre model eno 1 acre esooka oba yiika esooka oba oyina ogiteekamu emmwanyi, kubanga emmwanyi tuzigezesezza ne zikola bulungi nnyo. Tulime emmwanyi mu yiika esooka, yiika ey'okubiri ebeere ya mmere food crop, yiika ey'okusatu ebeere ya bibala fruits, yiika ey'okuna tusimbe omuddo. Ate n'emabega w'enju zaffe tusobola okulundirayo enkoko ez'amagi oba abatali nganza, abatali ba Seventh Day oba abatali ba Islam basobola okulunda mu mutambuza ddembe. Kaakati nno abalina amataka amanene musobola okulima ebisingawo, naye president experiment yagiteeka ku 4 acres ennya zayogerako buli kaseera. Kaakati mweyo bannaffe abali erudda eyo mu local government mulina okutuyamba okuteekesa mu nkola. Ekyo kye kiri kutuleeta okulaba nti tulondoola ebintu bino mubiteekesezza mutya mu nkola, kubanga tulina okugaggawaza bannayuganda. Abannayuganda mu kisanja kino awatali bukenuzi, awatali kwebaka, tulina okulaba nti buli munnayuganda akwatibwako alina okugaggawala. Y'ensonga lwaki nzize okubalabula nga bukyali nti tunaatera okutambula. Oweekitiibwa Balamu yabagwako bugwi, naye nze enkola eyange mugimanyi ng'anaatera okutambula nzija ne mbategeeza ne mubeera well prepared okundisiivinga district by district, ate n'okundaga nze nzikiriza nnyo mu kulaba. Ate bwe tunaavaawo tujja genda tuconducting barazas tuwulire abantu bagamba ki. Mwayambye abantu okuselectinga enterprises, ekintu ekinaabajja mu bwavu
bwe baba baselectinze kiririddawa ekyagenda okukola okulaba nti ava mu bwavu. Selection of enterprise is a requirement okugaidinga abantu baffe nti bw'ona olima emmwanyi ogenda kugaggawala, bw'ona olunda enkoko ez'amagi ojja kufunamu ssente, bw'ona olunda bannaffe balinga bwe ŋŋambye abalunda embizzi ojja kuba ebyo bya short term interventions, ebyo bya mangungu, naye long term interventions njogedde ku mmwanyi, njogedde ku bibala, njogedde olina okuba n'emmere mu maka, ate olina n'okulima omuddo kubanga mulina okubeera n'ente ku zero grazing. Omukulembeze amala n'atugamba ku nsonga ey'obukenuzi kubanga obubbi bukutte ejjembe, abantu beerabidde nti tuli baweereza b'abantu naye ne badda mu kwegaggawaza. Y'ensonga lwaki ebintu ebyo ebibiri tuli kujja ku ground okulaba nti tubirondoola. Essente nga bwe zivudde mu center zirina okutuukira ddala ku muntu alimenti okubenefitinga. Ensonga ezo ebbiri nkulu nnyo era y'ensonga lwaki nziza okutegeeza ba RDC okubeera na alipoota zammwe mweteeketeeke bulungi, muleme kutuukibwako ekintu kubagwako obugwi ng'ekyambika kubanga nalaba nga mutagala minisita wa local government bwe yajja eyo ne mutandika abamu okubulawo nga temuli mu districts zammwe. Fine, nategeezebwa nti abamu mwali balwadde, abalala ne musalawo okwogera bino na biri nga mulinga ekintu ekibaguddeko obugwi ate nga gye emirimu gye mukola buli lunaku. Ffe buli mwezi mutuleetera alipoota. Kakati twagala okulaba alipoota ze mutuleetera buli mwezi ziri genuine. Kati nze bwe naabanzize nja kutuukira ddala ku kulaba ku lipoota ezo, alipoota ze mutuwa okulabira ddala nti oba ntuufu. So ze zimu ku nsonga ezituleeta mubeere beeteefuteefu okulaba nti alipoota zonna muzirina, bino ebintu mubirina ku fingertips kubanga buli kaseera mubituleetera buli mwezi tufuna reports zammwe n'engeri gye mukolamu emirimu. Njagala okusiima ba RDC abalala nti mukoze emirimu nga bwe muyina ogikola kubanga buli mwezi naffe reports ezo nga bwe muzituwa tumala ne tuzikompiringa zonna ne zivaamu ekitabo ekinene kye tuweereza omukulembeze w'eggwanga. Era njagala okusiima ba RDC abakoze emirimu gyabwe nga bwe bayina ogikola. Kati ekitabo ekyo ekinene emisango egimu mugiroopye YGG, emisango egimu mugiroopye mu anti-corruption unit, era omukulembeze w'eggwanga mwasinzidde okujja ensonga ezo era n'okusindika IGG okutandika okujja ku ground. Njagala okubasiima ba RDC abafuddeyo okulaba nti mutuweereza alipoota ate era naffe ne tuziweereza omukulembeze w'eggwanga mwe yasobodde okugeneratinga issues ezo eza corruption era n'okusindika IGG okulaba nti agenda ku ground okukola ki okulondoola projects ezo. Mwongeremu amaanyi kubanga mwe omutuwa first hand information naffe ne tulyoka tuziweereza omukulembeze w'eggwanga. Njagala obbasiima kubanga muyina omulimu munene nnyo gwe mukoze. Ate era njagala okusiima ba RDC baffe okuva mu Greater Ankole abakoze eddimu eddene nnyo okulaba nga bakendeeza ku bubbi bw'ente. Obubbi bw'ente bubadde bukutte wansi ne waggulu naye mukoze paati yammwe ne mukendeeza ku bubbi bw'ente. Ababbi mubakutte era njagala okubasiimako ensuso. Njagala okusiima muwala wange RDC owakweni oyo ye naye abadde akwata ababbi ku district buli kaseera era bamuloopa nako president bwe yali agenda mu Kweni ng'ali mu biseera bye biri ebyokulondoola parish development model ne bamuloopa directly mu maaso ga president era n'ayimirira n'agamba ababbi baabano wano ababadde bakola ABCD. Nange nyongedde okusiima n'okwebaza nti omulimu gw'okola mulungi nnyo ne ba RDC abalala nga RDC wange Mpimba za Shaka, ba RDC bangi nnyo abavuddeyo okola omulimu omulungi ennyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kubanga mutuwa information mu budde naffe ne tusobola okugiweereza omukulembeze w'eggwanga era naye n'akola paati ye ey'okunoonyereza. Kaakati mwe ba RDC abalala nammwe mukole omulimu gwe gumu. Mufeeyo nnyo. Nsiimye, saagala mugambe nti minisita atatusiima. Mbasiimye nammwe mulina kye mukoze naye mwongereemu amaanyi kubanga y'ensonga lwaki muli mu districts ez'enjawulo okulaba programs za gavumenti nga bwe zitambula.
mbadde ne statistics gwempadde mu luzungu naye sijja kusobola kumuwa mu Luganda, naye mu bumpimpi kambategeeze nti ffe Katonda be yawa omukisa nga bannayuganda otulina ettaka eggimu ate ettaka eddungi Katonda n'atuwa n'enkuba newankubadde nga president ate atandiseewo programu ey'okuyirigetinga naye ffe Katonda abadde atuwadde omukisa nga bannayuganda nti enkuba etonnya ne tusimba ebimera nga tetutaddeeko na fertilizers ne bikula kubanga we are blessed. Naye tutandika tutya okutandika okuimportinga emmere nga tukijja mu Tanzania omuceere kasooli n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo kiswaza nnyo ffe Mukama baawadde omukisa nga tulina ettaka eddungi. Mbakubiriza bannayuganda mwenna nti tufeeyo nnyo okozesa ettaka lyaffe ate era tulekere n'okugabanya ettaka land fragmentation ogwo omuze mubi. Ettaka bwe liba nga lingi tulikozese nga abantu bannayuganda oba nga abantu abaawamu abooluganda oba ab'ekika ekimu kubanga tubadde tulina omuze nti taata bw'afa abaana balina omuze ogw'okutemaatema ettaka ne bagabana ettaka buli muntu afuneko ka portion ekintu ekibi ddala era tukivumirira n'omukulembeze w'eggwanga akivumirira. Mulekere okutemaatema ettaka lyaffe tulikozese nga bwe liri eddene tusobole okufuna yields tusobole okufuna ebivaamu nga nabyo biki nga bingi ddala. Naye eno 4 acre model project president gy'ayogerako ategeeza abo abatalina ttaka abayina acres ennya zokka era n'atugayidinga bulungi ow'ekitiibwa president nga bwe mbagambye kankiddemu kubanga ekyo kye kisinga okundeeta ensonga bbiri ezisinga okundeeta okulaba engeri gye mutambuzaamu emirimu in your respective districts n'okulaba engeri gye muteekesezza mu nkola 4 acre model nga president bw'azze atugamba nti eka emu tugiteekemu emaanyi eka endala tugiteekemu ebibala eka ey'okusatu tuteekemu emmere ey'okulya ne eka ey'okuna tuseemu omuddo ogw'ente kubanga tulina okuba n'ente awaka okulaba nti tufuna akasente aka buli lunaku. Ensonga eyo nayo nkulu ddala. Ngambye nti statistics ono gwe mbawadde mu luzungu sijja kumuddamu mu Luganda naye mbategeeza nti okuwumbawumba nti ensi ezituliraanye kati ze zitandise okutusakira emmere nga zireeta emmere mu ggwanga ffe abantu abalina ettaka eggimu otwalibadde nga ffe tulima emmere ne tubaweereza. Kati omuze ogwo tuguleke era tujja okubasomesa okulaba nti omuze ogwo muguviirako ddala n'engeri ki ky'olina okulima okwejja mu bwavu osobole okuviira ddala mu bwavu. Ekisembayo njagala okubategeeza banzijukiza ne ku corruption ya RDC ne RDC nabo bali corrupt. Bulijjo nzija wano ne mbagamba nti we are living on a sinful world. We are not yet in heaven. People are evil. Abantu batulyamu enku abantu babi nnyo n'abakulembeze nabo bali corrupt naye kino nakyo tujja wansi eyo ku ground okukirwanyisa okulaba nti kiggweerawo ddala. Okutunda emirimu gya RDC nga bwe mbagambye n'emirimu gyonna egya gavumenti tegitundibwa gya bwereere. Ekyo nakyo mbadde nkiddiŋŋana nti emirimu gya bwereere era omuntu okufuna omulimu ogwo tutunuulira obusobozi bwe. President bw'aba alonda ba RDC atunuulira obusobozi bwa RDC. Bonna ayinza okuba tabamanyi naye CV zaabwe ne experience yaabwe esobola okumuwa amaanyi okulaba nti alonda omuntu afaanana bw'atyo. Kale bassebo ne bannyabo oli bw'ajja n'akusabayo akasente nti minisita Babalanda ayagalayo akasente oba president kubanga egyo emirimu sinza agigaba. President yennyini yayerondera ba patriots alonda bakada be bamaze okulaba nga balungi oba betubanga tumurecommendingidde ne tugamba nti omukulu Sserumaga ono mulungi nnyo is a patriot. Kale ow'ekitiibwa president oyo tukuweereza CV ye ogirabe osobole okumuwa omulimu. President naye agitunuulira n'asobola okusalawo ng'okwagala kwe n'okusinziira ku kiwandiiko ne experience mu mulimu
gwabakoze n'alyoka amulonda. Kakati oyo bwakusabayo akasente mu reporting mangu ku poliisi, tolinda, genda ku poliisi mulimberimbe okukakana ng'omutuusiza ku poliisi era omuteekeyo nti ono abadde ansaba akasente mbu akatwalira abakulu bakole ki, bamuwa omulimu gwa bwa RDC oba obwa deputy RDC oba obwa assistant RDC. Gino emirimu gya bwereere, president alonda abantu be abo bamanyi nti si babbi oba bakenuzi, kale tebabalimbalimba bassebo ne bannyabo. Ekisembayo njagala okubajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 23 n'28 ne ogw'omunaana nga 10 obukiiko bwaffe obw'okubyalo bugenda kulondebwa. Nkubira omulanga ba RDCs, ba deputies ne ba assistants okugenda ku ground okugaidinga n'okukuma obutebenkevu, abantu baffe baleme kulwanagana, baleme kwekuba oba oli awo n'okuttingana. Mubagaidinge, mubasomese, batuwa abakulembeze abalungi, kubanga gavumenti gye tulimu, tuli mu gavumenti ya NRM wansi w'obukulembeze bw'owekitiibwa General Mzee Yoweri Kaguta Museveni. Kale mutuwa abantu abanaakola ne NRM, abanaakola naffe, abalina endowooza yaffe, kubanga endowooza ya NRM saawa eno yakujja bannayuganda bonna mu bwavu na kulwanyisa bukenuzi, kulwanyisa bubbi. Kaakati musomese abantu baffe bategeere lwaki tulonda abakulembeze ab'okubyalo, abakyala abanaaweereza abakyala bannaabwe n'abantu abalala bonna obulungi, abaami abanaatukulembera ku byalo, abanaatukulembera obulungi nga tebamala kusaba nguzi okututuusaako obuweereza. Kaakati ba RDC mwenna abakulembeze mugende mutereze abantu, mobilizinge communities zammwe, ebyalo byaffe, musomese abantu baffe tusobole okufuna abakulembeze abalungi. Okulonda kutandika 23, 28 ne 10 tujja kuba tulonda ba LC2 oba basentebe baffe ab'okumiruka. Mwebala okumpuliriza, mbategeeza nti tujja ekyo mwalabyeko kituuza, naye ffenna ba ministers tujja ku ground, tujja mu districts zammwe okubeegattako okumalirawo ddala obubbi n'okusomesa abantu baffe okuviira ddala mu bwavu. Mwebala okumpuliriza, mbaagala nnyo bannayuganda era owekitiibwa General Mzee Yoweri Kaguta Museveni abatumidde, abaagala nnyo. Nsigadde ndi Babirye Mmire Babalanda, minisita w'ensonga ez'obwa president. Omukama abankuumire. Honorable Minister owa Baba aliwo era ayenda okuba olusoga. Ebibuuzo minisita abadde direct n'alisabye n'engeri obadde weebase. Honorable katuwa olusoga tugende. Honorable tugende. Honorable bassebo ni bannyabo, bannayuganda banange abampuliriza yona yona gye muli, mbalamwisaaku mu liina lya Mukama waffe Yesu Kristo. Eriina lyange bandeeta Babirye Mmire Babalanda olw'ekisa kya Katonda, ninze minisita ow'ensonga ez'obwa president. Bassebo ni bannyabo, ndidye wano ku media center okubategeeza ku nsonga ediri kuluma omunnayuganda n'okubategeeza nti tuli kwida mu districts daimwe ed'endawulo okwongera okulingirira programs da gavumenti bwe diri kutambula mu districts dona eda Uganda. Nga nkaali kujja mu maiso munga ne ntuusa okulamusa okuva eri omukulembeze ow'eggwanga era komanda waffe in chief owa UPDF era isentebe ow'ekibiina kyaffe ekya NRM era ssaabalwanyi ow'okulwanyisa obukenuzi oba corruption, General Retired Mzee Yoweri Kaguta Museveni abalamwisa era abenda ino. Ndidya okubategeeza nti tutandise ekikwekweto ekyokwida nga tubeegayitaku mu districts daimwe ed'endawulo okulingirira emirimu gya gavumenti engeri gye giri kutambula, naddala programs President Museveni dataire kwesira nga programu ey'obukenuzi, programu ey'okugayigawaza Abannayuganda
nga n'abasogamu batwalire muli kikola mutya era bali kubayamba batya eyo yona yona ye muli okubona nti muva mu bwavu ekyo ne kiri tuleeta ku ground okubona nga tulingirira esente ediva ku center engeri gye dituuka ku district ate nedimala nedituuka ku muntu owa wansi. PDM eri emu ku programu eri tuleeta ku ground ni 4 model yona eri emu ku program eri tuleeta ku ground ate ni corruption tulikuwulira nti obwibi tibuli eno waigulu yonka aye ni ku district obwibi bugemye wansi ni waigulu aye nga ate tulina ba president ab'endawulo mu district yona yona betweta ba RDC oba resident district commissioner betweta ba RCC oba resident city commissioner n'ababeezi baibwe ba deputies awalala ni ba assistant ddala mulikola ekimala lwaki esente diri kubulangana awo mu makati lwaki muli ku district lwaki timuli kukola kimala lwaki sente bali kudikozesa bubi era lwaki projects waliwo projects mu districts zaimwe yemuli edalekebwawo waliwo projects nga do tidikolebwanga kwirala waliwo projects nga do badikola ku kitundu badikomya mu makati nekiri kutuleeta mu districts edendawulo okubona nti tutambula okutereza ebyetaaga okutereza tutambule nga tujja mu maiso naddala ekiruubirirwa kya President Museveni okubona nti tukituukiriza. PDM owekitiibwa President tumwebaza nti yayongere ku sente tubairenga buli mumuluka nga tutaamu obukaire 10 aye buti sente dayongeirwaku bali kwongeraku emiliyoni edindi 10 okubona nti abantu baife tufuna abadifuna kamala oba ba beneficiary beyongerako okuba abangi kale eyo n'ensonga eri kutuleeta okulingirira ino programs eda government engeri gye muli kudiringirira oba okudimonitoringa oba okudisupervisinga obulungi okubona ng'abo abantu abalimenti okudibenefiting oba okudiganulwamu badiganulwamu. Ntegeeziza ba RDC nti ba ministers batandise okutambula mu Uganda yona yona nga baida mu district eyo yemukolera kale mulina okuba nga bino ebintu byona byona mubirina ku ngalo era nga bwe tutuuka mu district yo otulaga nti awo waliwo project eyalekebwawo yali ku esente diti aye bagikola halfway nti wano walimenti okuba project eti aye tiyakolebwa nti wano bano banaife esente da PDM babairenga badisindikira abafu abafa nti wano sente bene na babairenga badigabana kubanga bino ebintu mubidi era mubirina mu mitwe gyaimwe kubanga mubairenga mbituwandikira mwabituletera ku center kale ebyo bye tuli kwida okulingirira kubanga tulina report ade mutuwa buli mwezi era mwe mutuwa report edo twena tumala twakolamu ekitabo ekinene twakiweereza omukulembeze ow'eiwanga twamulaga shadow works emirimu egikoleibwa obubi twamulaga abandoned projects twamulaga projects edirekeibwawo twamulaga ne projects editakoleibwa era ekyo omukulembeze ow'eiwanga kwe yasinziire yakola ki yasindika IGG okutandika okujja mu districts edendawulo okulingirira projects edo n'okulondola projects edo nendo okubebaza ba RDC nti mwongeremu amaani gene n'ag'omubuto nti bwe tunaba tutuse mu districts daimwe mutulage nga bulage nti wano waliwo akatale aye akatale bakazimba bubi oba tikazimbibwa wano walimenti okuba amaadi amayondo aye bowaholo tibagitaawo wano lina isomero lyandibaire lizimbibwa ku mutindo atuufu era mutukobera ebituufu tujja okutuuka mu districts daimwe ng'ensonga dino mudirina ku ngalo daimwe nendo okubasiima aba RDC abakoze omulimu omulungi okusobozeisa omukulembeze ow'eiwanga okusindika IGG okwida mu districts edendawulo okwongera okulondoola nendo okwebaza ba RDC aba ankole great ankole nti mukoze omulimu munene ino okubona nti mulwanisa obwibi bwente okubona nti mubukendereza irala era mubumalirawo irala nendo okusiima ba RDC abalikola obulungi abali kutuwanga reporter report edo
ne diri tulagirira wa wetube tutandikire oba wa wetube tumalirize. Mubone ndo kusima muwalange Hope RDC wekweni kubanga ye alwanagaine n'abayibi aba district omuli bakaawo omuli ba production officers omuli abakozi ba government ku district level ababa baire bali kuzanira mu sente da government era nendo okusima omulimu omulungi gwokoze awalala nino RDC abakoze muli bangi no mu Uganda yona abakozi obulungi nendo okusima Mpimba za Shaka yena atukoze bulungi okulopanga abayibi ku district era n'okutuweereza report egema ku bayibi aba district. Bakaawo mukole ebintu ebituufu kubanga sente dituukira kwimwe. Omulimo gwa RDC aliwo okulingirira projects bweri kutambula era ba RDC ndi basaba nti during launching mulina okubaawo 24/7 mwasobola okulingirira ku programs mwasobola okulingirira nga bali ku launchinga era babakobera the sente project eno deri jo kumalawo nti project eno ey'eirwaliro erija kumalawo esente diti era watandika wa launchinga era wasigala ng'oli ku monitoringa ng'oli ku supervisinga ate era ni commissioning wabaawo nga bali commissioninga project eyo kubanga there must be value for money osobola okutegeerera irala nti sente debaata kugun ediriment okujja ku isomero eryo oba kwirwaliro eryo nedo dene edijiirireku. So ensonga eyo ya corruption nsonga nkulino nsaba ba RDC mugiringirira. Ensonga eyindi enandeeta era erikundeeta mu Uganda yona l'ensonga ey'okugayigawaza abannayuganda President gyasimbye kweisira. Aye President yatugaidinze bulungi yakoba nti tulingirire 4 model kubanga idi nti abannayuganda abasinga bazira itaka era yatugaidinga nti 4 model ali kusaba nti esooka tugiteemu emwani ebusoga tutera ino okulima robusta robusta elite aye tutera ino okulima emwani yaife ey'ensoga aye nenongoseemu jetweta robusta elite yona ekola bulungi kale itaka lyaife ery'ebusoga irungi ku mwani eyo jetweta robusta kale esooka tusobola okulima emwani eyo eya robusta mugidi bulungi kubanga jetwidye nga tulima era neidye erwana obwavu oba oliawo ku mulundi guno nerijja otugayigawaza. Ey'okubiri tusobola okulima emmere ey'okulya kubanga emmere yeetaagisa mu maka era omuntu azira mmere mu maka ezira mukyalira era basigala ku kyalo nga bakwogeraku nti amaka ago tigaba n'emmere mwaka ku mwaka. Ey'okusatu tusobola okutaamu ebibala osobola okutaamu emiyembe osobola okutaamu emicungwa oba ekibala kyonna kyonna enaku dino bali kutukoba nti ni kokowa yena alikola bulungi era kyonna kibala aye nga President yabaira emphasizinga nti y'ebibala twandibaire tulingirira emicungwa emiyembe aye ni koko muli kwogera nti alikola bulungi. Then ey'okuna tusobola okulima eisubi erinaali sente ku zero grazing. Kale edo n'ensonga ediri tuleeta okubona nti tulwanisa obwibi oba obukenuzi okubona nti tusomesa abannayuganda ate bw'oba olonda enterprise buuza ino abantu aba bali ku district betweta ba production officers oba commercial officers basobola okugaidinga ku kiki ekyokusimba enaku lino tulisindika n'abakugu okulingirira eitaka lifaanana litya era twandibaire tutaawo ki ekinatugayigawaza okututoola mu bwavu. Kale mwidumbire ino okuwuliriza abakugu abo basobola okutugaidinga oluvannyuma lw'okulingirira eitaka lyaife naki kye tusobola okusimba ku itaka. Ku nsonga ey'emirimu mpuliire nti eri abatunda emirimu gy'aba RDCs bali kulimba bannayuganda eruuyi eyo nti ng'oyenda okuba RDC waayo ku akasente memale oba akasente bakatwalewo omukulembeze ow'eiwanga oba akasente bakatwalewa tiidi bulungi aye omuntu bw'akwaprochinga naida y'oli ng'ali kutunda omulimo oyo omugeme bugeme
otwale ku poliisi kubanga gino emirimu President Museveni naddala egy'obwa RDC, RCC, deputies and assistant bagiwa on merit ku busobozi bw'omuntu. Era President Museveni alonda abo ba patriots abali patriotic ba mwoyo gwa ggwanga abenda ensi yaibwe abakolerera ensi yaibwe abalumirwa ensi yaibwe era niwe kubakufa ng'asobola okufiiririra ensi ye abona bafuna emirimu egyo. Ife kyetukola edo gunda application zibwe dida tubasaba muteeku ne experience obwegereseebwo ebyo tubigema twabiweereza omukulembeze ow'eiwanga mwene yakola okusunsula era n'okwapointinga abo baba alonze batakulimbalimba nti leeta yakasente kubanga egyo emirimu gya bwereere. Aye ate tuwulire ni ku district nti batunda emirimu ojja wakola interview aye olaalini sente n'awangula. Omuzi ogwo mubi era aba RDC nsaba mwena mufeeyo okulingirira emirimu ku district egibaayo n'egitundibwa. Mugema abantu abo abali kutunda emirimu waire babanga ba political leaders oba ba technical leaders. Kale bassebo ni banyabo ekyo nekindese okubategeeza nti tuviire mu maofisi tuli kwida mu districts daimwe okwongera okulingirira programs da government engeri gye muli kuditeekesa mu nkola n'engeri gye muli kulwanisa obwavu okubona nti abantu baife bava mu bwavu. Ekisembayo basoga banange n'abana Uganda okutwaliza awalala nenda okubayidukiza nti tuli kweteekateeka okulonda baisentebe baife ab'ebyalo ne baana abakyala. Aye tuli kutandika okulonda kuli kutandika nga 23, 28 n'enaku d'omwezi nga 10 ogw'omunaana. Omwezi enaku d'omwezi nga 10 ogw'omunaana wetujja okulondera baisentebe ab'emiruka. Aye 23 na 28 nkubiriza omulanga ba RDC ba deputies ne ba assistants mutambule mu communities daimwe nga musensitizinga abanakyalo baife oba abantu baife abatyamye ku byalo okubona nga bateekateeka bulungi abantu baife ate mwide bulungi nti tuli mu NRM government wansi w'obukulembeze bwa general retired Mzee Yoweri Kaguta Museveni. Kale mutuwa abantu abasubscribinga ni NRM oba abalina endowooza ni NRM kubanga buti NRM government neeri mu buyinza. Kale mutuwa abantu abaikiririza mu NRM abantu abalungi betunakola nabo musobola okufuna obuweereza. RDCs, deputies and assistants muteeketeeka abantu baife mubasomese bategeere ekyokukola nti mu government ya NRM bwe kiba kisoboka twandironze abo aba NRM okuviira irala nga bwe mwabona bwe twakola okuva waigulu okutuuka buti tutuuse wansi era tusaba mutuwa abantu abanaakolegana nife okusobola okubatuusaaku obuweereza wansi w'obukulembeze bwa retired Mzee Yoweri Kaguta Museveni. Kale abantu baife tyenda babuuze nti ate ife tutwategeire twandibaire tukole ekituufu ng'ate imwe muliyo okubalungamya era nimwe iroboozi lyaife okutuusa amaloboozi okuva mu senta ne mugatuusa ku bantu gye muli ye muwangaalira. Nenda okubasiima mwebala okumpuliriza nenda okubategeeza nti tuli kwida okwegayita ku ba RDC ne ba deputies ne ba assistant awalala ni district leadership yona okubona nti obuweereza butuuka ku bantu abalimenti okubufuna. Omukama bankumire mbenda ino nsigaire nga ndi Babirye mire Babalanda kulwa Katonda n'ensi yange. Okay, tweyanza Honorable Minister. Thank you so much, Honorable Minister, for such a wonderful update. We have come to the end of our press conference. May God bless you. Have a good evening. Thank you.